After high school, I realized I'm pregnant. I was 18. Yeah, I loved the guy and I thought maybe he was the one for me. So he was actually happy until I gave birth. I think when I gave birth, he realized sasa reality time dawned on him, like this, you now a dad. So when I asked money for diapers, it became an issue. He had other priorities, like angetaka kubuy viatu maybe, ama ataki kwenda party with his friends. I was a very bitter person at that point. I didn't want to talk to anyone. I used to cry a lot. I was just miserable. So kwa sababu I didn't think I was going to raise a child that we both agreed to keep was going to be a burden for me at some point. But I was happy with having a baby, but it was tough because the person I thought would raise the child with me, I decide when. Siwezi sema ilikuwa love at first sight, but tuliclick vile tu tulipatana. So manze udem ikafika point ananisha kona ball. Hiyo time ilikuwa frustrated by the way. I didn't know what to do. I was still a student. Sikuwa na penye napata income ati nitanunua diapers. Si nimeenda Meru manze nimefika na call udem. Namwambia manze nishafika Meru, ananiambia ati yeye ako job acha atoke. Unaona? Nilimngojea Meru town manze for hours manze. I never saw her. Nilichokadi haga penye nilikuwa nimesimama stage manze. Well hide. So after hapo ni ile design nikamcall usiku nikamwambia manze kwa nini unanisumbua? Azin nikamconfront. I confronted her that night. Nikamuuliza rada ni gani nini alafu akakam out. I really wanted your attention. Ati nilikuwa naona kama ukiwa Nairobi ati atupa tunachapiana ati labda ulikuwa na role na mademu wengine huko. Sasa nikamuuliza mami sasa kuwa na ball ndio ungenivuta. Si ungenivuta ina better way. Unaona? Si hivyo, unaona? Si hivyo manze, mapenzi yaendagi hivyo. Good evening. Today we are live thanks to Photo Magic Studios. So our topic for today is umepata ball. What next? Demi yako amepata ball. What next? Because there's this idea that you have to get pregnant at a certain time and in a certain way, for example, kwa setting your marriage. So what happens when that doesn't happen? That's why we have Magdalene today with us. And we also have Kevo. Kevo was pronounced a father earlier than he thought. Hakuwa unexpect. He was shook. He was flabbergasted. Aligutuka. Hakuwa unexpect. So, but later he embraced the fact that he was a father. But after Ali embraced that bit of him being a father, something happened. So they will tell us. Tushanzana Magda, Nicole's Magda. Ebu, introduce yourself, tell us what you do, alafu what's the story. Okay, my name is Magdalene. I'm an interior designer by profession. And I'm a mom. I'm a mother of one. So when it came to me being a mom, it came as a shocker for me because I was still young. I was 18 years. I was just fresh from high school. And it was a little bit confusing, but I was actually happy about it. It's not something that I had planned for, but I accepted it with a whole heart. So the hard part came when I had to tell my parents, and people from church had to know I was pregnant, my family members. It wasn't a walk in the park. So I remember when I went home, I was happy, I was joyful. I was telling my sister and my brother, by the way, niko na ball. And they were like, are you serious? Why are you so happy? Because I wanted the baby and I'm intending to keep it. So they asked me, na mom and dad, and I'm like, nishaamua na home to mbaya. So now I called my mom to the bedroom. I had the results with me because I had gone to test the pregnancy when I was with the father to the child, and he was okay also with it. So I tell my mom, namwambia mom, by the way, nimepata ball, ndo hii test, ndo hizi results nimepata, and she's like, nini naendelea? So nikamwambia, but to be safe, don't tell dad first. Usimwambie kwa sababu najua yeye ata maybe he will take it harder than any other person kwa sababu image yake kwa church. Yeah, because he was among the, students in church kuenda. So now I tell my mom, she decides not to keep it a secret from my dad. She goes immediately, and I'm by the way,
Magda ameniambia kona ball sijui nini. So my dad calls me kwa bedroom. And so Magda, what is your mom telling me? And I'm like, you know, it's my dad, so I'm shook, like sijamwambia venye nitaambia mamangu niko na ball. So ni zile za atanipiga ama ataniambia toka uende. So nikamwambia, yeah dad, it's true, I'm pregnant. Akaniuliza, okay, so what are you planning to do about it? Nikamwambia, what I'm planning is I'm keeping the baby. Akaniuliza, na baba amekubali? I'm like, yeah, amekubali, atatulia na test na yeye, and he's okay with it, ready to raise this child together. Allow me to cut you short. I want to know the very moment you realize niko na ball. What was the first thing that went through your mind? You're 18, realize niko na ball. My parents ni wase, they're leaders in church. What was the first thing that went through your mind? The first thing that went through my mind was not being able to go to school, because I was planning to resume university immediately I finished high school. So that was my first worry, but apart from that, I wasn't worried about it. I knew there were responsibilities, but I knew I was going to niende tu pole pole mpaka nifike mali nafaa kufika. And the father, immediately you told him, what was the immediate reaction? He was happy. Yeah, he was actually happy about it. No, akuruka. Yeah, you two are actually in love. Yeah, we're really in love. The end of the world together. Kabisa. But something changed katikati. Ngoja acha turuke kwa Kevo kiasi. So Kevo. Umemeet dem? Umemwangalia mali safi? Mali safi. Mali safi and change. Come home. Amepata ball. Okay, by the way, what happened? Udem tulikuwa high school lovers for a pretty long time. Na hiyo time vile nilimaliza high school, you know, ilikuwa long distance relationship since yeye alikuwa anaishi Meru, mimi naishi Nairobi. Unacheki? So kulikuwa na a lot of misunderstandings. Alafu bado trust haikuwa, to be honest. Juu vile naona tu it was all about trust, no maana hata alinidanganya ati ngoja. So transition story short. Haya sawa. Okay, hiyo time nilikuwa form 4. Yeah, I was in form 4. I used to play rugby in school. So ilikuwa counties, tumeenda chuo yao, tumeperform, tukashinda hiyo tona. So I saw pretty lady. Si nikarusha shots hapo bana, nikarusha shots hapo hook yangu ikapata hiyo fish. I was fishing. So manze ude, okay, ilikuwa la vida loka hiyo time ya kwanza juu by the way tulikuwa tunapendana kidesign na cheki. But sasa after high school, okay, tukiwa chuo ilikuwa lei ati how you doing na cheki na kumka zile rada za lei. So after high school nimekuja Nairobi. Hiyo distance imekam. Obviously distance ilikuwa inaumiza juu unanidia affection from your opposite lover, unaona. So manze ikafika point tukaingia kampo. Kuingia kampo nikaambia dem, since manze hiyo time ilikuwa niishi kwangu, nikamwambia kama manze kijani, at least manze nimekuhata jo, it's been a while manze, ningependa tu rekindle issues, unaona. So akakam manze ilikuwa maisha London juu tulikuwa tunajibamba tena crazy. We spent like a month or so na cheki. So after hiyo mwezi ikabaki arudi home juu manze nilikuwa namuuliza how comes uko huku for like a whole fucking month, wazee wako si wanakulizia or something, unaona. So hiyo ilinisumbua, so nikamwambia manze itabaki umerudi mtaani. Jo si nikampiga fare and okay, tuliongea stories za P2 since hiyo day nilikuwa na haraka, unaona. I had to, hiyo time by then nilikuwa shule, I was still a student. So nimepatia maganja and everything, kaambia ukienda see you'll sort it out. You'll take care of yourself. See, you're a grown up lady, you know what's happening, unacheki. So you were sure you had given her the money a P2? 100%. You were not ready for a pregnancy call. She was 400 kilometers away, ningemwachaje hivyo manze. Meru ni faa, unacheki. I had to sort, juu ndo nilimuita. And by the way I had feelings for her, unacheki. Ilikuwa msupa napenda, singemtenda manze, unacheki. So fika point, amefika Meru, bado tunachapiana. So siku moja ananishtua jo na mboto, ananiambia
ati John nimeenda hosi, akanitumia picha ya test. Well, Kaniambia, hey my nigga, it's something is wrong, unaona. Nikamwambia how comes manze, I told you to sort it. Ananiambia ati yo aniogopa ati vitu ziumu affect. Okay, that's a valid reason, but mimi sikuwa nataka kuwa mzae. yeah. Unacheki? No. Okay, we were still young. Pia sikuwa nataka kumharibia life. She had campus to join, unacheki. So manze, hiyo time imefika, mimi niko stressed, niko like fuck, what the fuck. Manze, guy, ati mimi ni mzae. Kuanzia lini? Utambia nini watu? Nini watu? Guy, kabaki jo. Okay, tukakatiana, tumetachishana, nimwambia mimi sidai. Kama ni maganji unadai ndakutumia, but she was out to the fact that anadai kuiweka. Unacheki? So ulikuwa ushajua mimi sitaki ball. Mimi manze, okay, we already talked about it and she was also not ready for that. So I don't know why she said that. Naona alikuwa zile za manze, I want to keep it. It's like she wanted me around or something. Unacheki? So imefika point mimi nikangoa, nikamwambia Jo, hakuna venye mimi nilikupatia maganji uende ujisort, so it's up to you. Ujue rada ni gani, ama kama utaenda hosi, we have to sort this out, unaona. Si tukajam, tukakosana for like a month hatuongei, unacheki. Ni drama hatuongei. So manze, after hiyo mwezi, siku moja WhatsApp naingia hivi, napata picha. Na hiyo picha ni ya nini? Ni ya tumbo. Nashangaa ude mda amemwashibe anipigie picha ama nini. Kumbe manze Jo, inaweza kuwa Jo amekula ugali fiti ya siku or something. Unacheki? So Kwani alikuwa bigi? okay, by the she's huge, man. She's man big, ni thick by the, so niko nafikiria. Unacheki? So mimi nikatense, unaona. But saa hiyo point, okay, nikakam kurealize it is na kitu tu itabaki nifanye ni nikubali form. Yeah. Na ni take your responsibility, ni kuwe bazenga Jo, badi hadi tulikuwa tunaongea ati siji unataka kuita mtoi nini, namwambia nataka kuita mtoi Hani, unaona. So mimi nilikuwa najua naitwa Baba Hani. Mimi nakwambia ilikuwa maisha landa, wallahi. But your time I was confused since bado mimi nilikuwa mdogo, but nilikuwa ready, nilikuwa nishaambia hadi wazae, unaona. So imefika point, okay, tukachapiana. So tukarekindle issues, tunachapiana. Okay, alikuwa nataka anytime anaenda clinic namtumia maganji. Alikuwa nataka pia kujua nini ya mtoi, gender nikamtumia. Tukajua mtoi kwanza ni dem, tuko na yenyewe ile jina imeweka mbaya sana, unacheki. So manze nikaona fuck yenyewe ishakuwa, unaona. So imefika point, okay, udem by the way alikuwa ananitisha maganji sana, but mimi sikuwa naona kama ni hapo mali unaenda, najua ni wapi unaenda. Ngoja kidogo. So tumefika mali unaitwa Baba Hani. Baba Hani. Kidogo tu naona Zara Oda. Thank you so much for tuning in. Comment pale, asante sana. So Magda, now back to you. So you and the guy you have decided you're keeping this baby. You're actually excited to be a mom despite you being just out of high school. Mtoi amekam. Now you're breastfeeding. Now what happened? Sasa tuambie now the change that took part there. For the first trimester, definitely it's usually hard. So I was vomiting, mood swings. I want to eat a certain, nilikuwa napenda kula mahindi imechemshwa nikiwa na ball. That was your craving. Yeah, that was my craving. Because I used to ask for weird things and like, hey, uko sure unataka? And I'm like, yeah, I want nataka hiyo yenye umesema sitaki ndo nataka. So the first 3 months ilikuwa hard. Then as time as time ikiendelea kuenda, nika realize okay, nafaa kwanza kufanya shopping ya mtoi. Like you have to, I didn't know the gender then, but I decided to go for an ultrasound, so nikajua ni dem. So nikaanza kwenda market and the guy was there. I used to go with him, like buying the suitcase for the kid, buying clothes, buying diapers, kusiko tunaweka pole ni wakikuja tusikuwe na hiyo stress ya rush hour ya kwenda kutafuta vitu. So I give birth. I told my mom and my dad niko na labor pains. I lied because I wanted to give birth before January. So I go to the hospital and Magda, unasikia uchungu kweli? And I'm like,
nasikia uchungu mom, naumwa. And they're like, uko sure mom, naumwa. So kufika hosi, they're like, unaumwa kweli? Because me, the way I saw the women there crying, nilijua yenyewe yangu si labor pain. Yangu tu ni zile zinapita zinakam. So I get to Pumwani Hospital. I'm with my dad and my mom. My mom needs to go to work, so anaenda. I remain with my dad. So for the first part of the few hours in hospital, I'm still not in labor pains. So they decide when induce. Yeah. So the first induction, my hand swells, and daktari anakuja ananiuliza mbona msichana amefura, and nurse anakuja anasema tulimweka vibaya. So nishafurahi ingine, they need to weka this other one. So my dad, you will have thought my dad is the father to the baby I'm carrying. Oh my so gosh. How did that make you feel, the fact that you were in the hospital with your father? It was amazing. It was a very good experience. So my dad sends the nurse, anauliza, Magdalene, you know the way Pumwani is big, so you're not secluded by yourself in one private room. Yeah. Tuko wengi, different reactions, blah blah blah. Wengine wametoa nguo. Me, I'm very composed. Maka, I'm WhatsApping my friends, but then you guys, I'm giving birth today. If you can come and check me out. Nimeshamekila mtu minaza. So my dad nikatoka ikabidi nimetoka na hiyo, I don't know what the name is, hiyo ya inabeba maji. So na walk around to my dad, na my dad, chill kidogo bado sijaza. Nikizaa utaambiwa. So my dad's like, no, umepata nguvu wapi? Na mimi I'm okay. And where was your guy? It was your dad only. My dad was, yeah. I can't remember really where the guy was, but he came later on. Gioni, he came with my mom. And you were comfortable with that? Yeah, I was comfortable. I think he was busy and I understood at the point, yeah. So, after hizo masaa zote, na I finally give birth. It was not an easy experience. It was painful. One of the most painful experiences. Yes, I cannot describe it. So, and you know those stories are, Pumwani sijui nini, chunga, and my mom was like, chunga mtoto wako, uchunga mtoto. Nikamwambia, maka I start fearing maybe. Yeah. So the time, you know, I didn't go through CS, but you know when sometimes when you're 18, you're a bit small. Yeah. So they need to slice you. They need to cut. I think the term was episiotomy. So they cut you. All right. Okay. They cut you. Alafu. So the time came when they have to stuff and stop the excessive bleeding. So they take my child away. Hey. Na sayo at that point nikakumbuka Kenya mamangu aliniambia nilikuwa rada, nilikuwa tu hivi. Naangalia Kenya wanafanya. So they wamenishona and steam ikapotea. Steam ikapotea. Nakumbuka I'm not with Hadasa, siko na yeye. Nikasema okay, Mungu tu nakona. Hakuna mtu mwingine anaweza chunga huo mtu, ni God tu. So they shona me. Finally, they wipe the baby, they give me the baby, wanna clean up, they tell me to dress. I had carried extra clothes. So finally, my dad gets na decide kutoka nje. So nimebeba Hadasa, mimi huyo, nase unaenda wapi msichana? Na mimi naenda kuonesha babangu mtoto. Uko na nguvu? Naambia yes, nataka kuonesha babangu mtoto. Ameningojea, wacha niende nimuonyeshe. So they feel wanasema sawa juu amesema kuna nguvu, wacha yaishie. So naenda. My dad meets my baby for the first time. Wow, how did that make you feel? It was amazing. It was a very good feeling, and the fact that alikuwa hapo, it showed how much he supported me. So later on, my mom comes from work and the dad to the kid, and I think my siblings had traveled at that point, so they didn't get to see her firsthand. Yeah, so that is my birth experience. So after I give birth, sasa reality dawns on me that I'm a mother. Like, so, you know, when you see the kitu mbele yako unasema ndio hii hapa imefika, so now I have to deal with it head on. So sorry to cut you short, but mothers usually experience something called postpartum depression. Yeah. Do you think you went through that? No, I did not. Okay. I can't say I did because I was happy. Sikukuwa wale .com mothers who don't want to breastfeed. I didn't even know about ati kuna option ya ku breast pump ama
ama kupatia mtoto Ulikuwa nani. unaenda the traditional Yeah, me I was way. going the traditional way because no one told me at Bidon is a breast pump. I didn't know. I was 18. Like, you know, right now I regret that I did not go for a photo shoot. Yeah, you know, I was 18. Alafu hizo masiku zetu bado hakukuwa na hiyo ati hiyo Yeah. baby mama rush. Ati tunataka kwenda photo shoot, tuoneshe watu tuko na baby bump. So yeah, it was a good experience. The first few months was a little bit tricky because I had to adjust to the pain plus the healing process. But my mom was really there. She took a leave. She was there with me. Wow. Yeah, through the healing process. Akanifunga. She helped you get back to shape. Yeah, back to shape. So I went back to shape. And you look good. Thank you. Then I back to shape. So my mom had to go back to work around after I was, I think, 3 weeks home. So now I remain peke yangu kwa nyumba. My mom I'm in a job, budangu I'm in a job. The dad to my baby also has to start school. So niko peke yangu. Hakuna mtu akapo na mimi. So the first month was perfectly fine. Like, babe, I don't have diapers. How much do you need? Ndo hiyo do chukua. So diapers was not an issue at that point. It was just cool. Like ningeletewa fruits, pineapple, ningeletewa mangoes. Unaget like ile bado naonyesha baby na kupenda. Unaget? So But Your let me point. ask, how old was your guy? we were the same age. 18. Wow. Yeah, we were all 18. Wow. Yeah. So pia yako ameanza uni mtu ya kikamu. Mteo kikam hapo ameanza. Ndo sasa alikuwa na plan kuanza because I gave birth in December and he wanted to start in January. Yeah. So nimepata 1 month niko na mtoi. The dad is there. Then things start changing. Like Just before you proceed, did you have friends, those friends that you were texting and telling, hey, but then Azar, come check me out? Were they there with you when now the baby was there? Did they give you the support you think you needed from friends at that time? Like, how was your relationship with your friends at the point where your child came? my relationship with to be honest, most of them were not really around. The one person who was around was my sister. Wow. Yeah. Wow. Yeah, so I can say my friends definitely kuna wale walikuja after some few months kuniletea diaper, kuniletea nguo, but I can't say someone held my hand and walked with me through that journey. Okay. 'Cause, And you also mentioned at the beginning that your dad was a big shot in church. yeah. So that also means that you had people in church who looked at you In a a certain different kind way. of way. Different, yeah. How did that make you feel? As in, how did you actually come out of that? Or rather, how did you handle those eyes? So I stopped going to church completely. Nikaambia my mom and my dad, but I can't go to church because na feel kuna ka vibe kingine ile watu wananiangalia zile za The side eye. so na get like people are really judging you for giving birth and being a mother outside wedlock. Yeah. But the one thing that made me realize that it wasn't a must for me to go to church really. It wasn't a priority at that point for me. My priority was to raise my baby, not for what people thought about me. Ama what will the pastor say, what will my friends for nini, mabeste mamangu atasema nini. It wasn't really an issue for me, but I stopped going to church. I see Whitney Mercy, asante sana for tuning in. I also see Caroline Amecha. She's saying getting you guys live and clear. Mmesikia team? Very good work. So kidogo tu Magda, tunarudi kwako. Oh, and by now, these are two different stories. By now najua mmeget hivyo, unajua venye tulipost status watu walikuwa nafikiri baby Magda ndio udem Kevo alikuwa anasema alienda Meru akamwachilia. No, these are two different stories. So Kevo, so this girl already Nenda Meru. already unamtumia doza ultrasound, anything she asks unatuma nini. You are a young boy. Pia ndio ulikomaliza form 4, si ndio? Hiyo time nilikuwa campo. I was ahead of her with 2 classes. So uko natoa do wapi?
mimi ni ninja jo. Guy. Geto pesa iko kila pahali. Ni vile hizi mia kwa miti. So kuna hustle. Okay, by the way, I used to have my ways. By the way, I used to have my ways, to be honest. Na bado wazazi wananisaidia. Oh, so you had told your parents that by the kuna day mali yako na Yeah. My parents knew totally 100%. Ooh, that's nice. So ukatuma do nini ilifika mahali you are told me ilifika mahali ukaanza kudemand for pictures. Yeah, okay, ilifika point as in okay, vile ilikuwa at the time she was giving birth, I told her aniambie anipeleke na rada ndo hiyo time niende Meru nimpata kio hosi na cheki. So hiyo time imekaribia, I didn't hear as in sikuwa na get anything from her hiyo mwezi ya mwisho. By the way tukawa tunachapiana sana, but I used to care na mvuliza rada na call once in a while. So hiyo time ilifika sikujua akaenda hosi, naona she didn't tell me. So after like 2 days 3 days anambia manze nilikuwa hosi nishatoka nishazaa. Namwambia aje the fuck nani hata alisuit bill ni kama kuna msee pia hiyo mtaa anacheza gani hiyo rada likali kwa na sponyo labda anamlipia bill, but I wanted to sort it juu kama toi ni wangu ni wangu si ndio? Yeah, so nikamuuliza rada nani alikulipia, anambia ni madha. Na hiyo time nilikuwa najua alikuwa na ngori na madhake na cheki. So namuuliza aje hiyo mam, but anyway nika understand. Sasa nikamuuliza sasa rada ni gani, mimi na dai Meru ni cheki mtoi, unaona ananipeleka na rada, ananiambia sawa ina ile. Nikimshika sasa picha ananitumia picha, nilipataga picha 2 za mtoi wangu bana. Hata ile design namuuliza manze si usiku acha nione vile hiyo sura yake kama dozi. Naona pia mimi nipate sweet dreams. Lakini naye sasa atumi. Unaona ananipeleka tu ananizungusha tu. Piga chenga. So ikafika point nikamwambia I'm planning to come over in the weekend. Weekend. By the time ilikuwa shule. So I didn't have time, ndo maana sikuwa naenda huko. Unaona. So nikamwambia weekend mimi nakam. Ananipeleka na rada, ananiambia sawa haina shida. Wewe ukifika Meru utanishow. Huo dem manze okay, by the hiyo period at that period she also had alikuwa na job. So alikuwa anaacha mtoi home anaenda job, anaacha mtoi na watch, but mtoi mwezi mmoja hiyo kitu ilikuwa inanishtua. So a day before niende ananicall usiku analia. Ananiambia manze mtoi ni mgonjwa na mtoi tumemkimbiza hosi atemeshika na baridi. Nilimwacha sijui mboch na yake anafanya nini mtoi ameshika na baridi. Unacheki. So pia ukatenda. Nimejama. Alafu sasa kwanza ndo June I'm coming the following day. Nikamwambia manze basi si nishapata reason na kukama. Akaniambia hakuna haja. Wewe tuka huko lemi acha tu nitasort story na muuliza jo. That is mtoi yako hospitali. Mimi ndo mzae. Hadi mzae akiitishwa nani ataenda? Si nini? Unaona? So ikafika point mimi nimetense, nikamwambia mzae jo itabaki nimeenda Meru. Nasikia hata yule mtoi ni mgonjwa. Mzae ananiambia saa ina ngori wewe ishia, unajua bado acha ni Meru, unacheki. So bado nikaambiwa tuma salamu niende huko ni nini unaona. So hiyo the following morning sasa nikiwa naamka kuenda dem ananicall asubuhi kitu 5 manzi analia. Dem alikuwa dramatic Mungu wangu. Analia walai ananishow ati manze azini alikuwa hosi, alikuwa spend the night hosi. Ananiambia ati manze ati mtoi jo nimeambiwa na daktari ati mtoi amegenya. Mtoi amedai. Okay. Unacheki? Hiyo ni mpya amegenya, hiyo siko najua. Okay, manze imenipeleka mbio jo, nimeshanga fuck aje. Sijaiona hata mtoto wangu alafu nasikia ati amedai. Kwambia nakuja Meru kwanza, hata naenda kupanda mat saa hii. Akasema kidogo tu before uendelee, when ulisikia mtoto wako amekufa, apart from kushtuka, how exactly did you feel? Fuck, it was fucked up. Imagine being a dad alafu mtoto yeye bila hata kumuona. Azin wala iliko guy I was confused. Nilikuwa nashangaa guy Mungu ndio fate yangu. Mtoto wa kwanza hivi vile ningemspoil na maganja alafu azin sikuwa na believe that's me. Sikuwa na believe yenyewe that's hiyo I believe my seed is stronger enough. Mungu hapana je hizi happening. Mbegu yako iko na nguvu. Iko na nguvu mbaya sana. Unacheki. So manze si nimepanda gari nimefika Meru. Nimemcall ananiambia manze niko job ati nikitoka job na kuhala ni kama nimetulia stage nimemgoja. Okay, but kwetu Meru wacha si mbali. Unacheki. So niko na hiyo meantime nikimgoja let me go home at least say hi to people juu alikuwa anatoka kitu 4 job.
Manze nimefika huko. So jioni bado namtafuta, namuuliza wewe ni aje Jorada, hata vile ulitoka job nini. So hiyo time nikamconfront. By then okay, kitu ilifanya niende kwetu Ocha juu nilimgoja for a very long time. Lunch hour nilikuwa nipatane naye. She was to come at lunch hour, nimwambia rada ni safi, acha niende tutapatana hata usiku. But hakukam. Nikaona huwa na mess na akili yangu. Siwezi simama stage siku mzima Johnny kaa mimi nitaonda sina rada ya kufanya, unaona. As in nikabaki nimefika mtaa. Usiku ni ngori, mimi nikamconfront nikamwambia Joe, as in I don't feel right, as in something is telling me something is off. Unaona? Something is really off. Juu ni aje hadi wewe unamuonia mtoi lakini unapata hiyo time ya kwenda job, unapata hata hiyo nguvu ya kuenda. Unajua manze wewe hata ndo dem. Wewe hata ndo una feel more than me, unaona? Si ati mimi ndo emotional, wewe ndo emotional. So ingem affect angeenda job. Yeah. So nilikuwa nashangaa wewe rada yako. Nikamconfront hiyo usiku nikamwambia Joe, kwanza mimi historia ni bambi na naona nikata hakuna mtu yako area, unaona. Nimejaa ngori, akaniambia sasa iko aje? Mimi yenyewe kitu mimi nilikuwa nataka, I wanted to keep you around. Ati ulikuwa Nairobi, sikuwa najua kauna hanya na huko Nairobi, ati wasichana wa Nairobi chini, namwambia wewe. Si ilikuwa relationship yangu na yako, kwa nini kwa watu wengi? Na sasa alikutumia picha ya ball. Alitumia Photoshop or something. What did she do? Okay, you never know. Oh damn, by the way, she's okay, ni mpik. Nitakuwa alikula pizza mzima jo. Wow. Unajuaje? You never. Okay, but na pale pizza hii akashika. Alafu akatuma picha. Si ndio, inakuwa unajuaje? So she came out clean and from the beginning hakukuwa na mtoi. Juu nilimwambia Joe, as in fuck, nimekuja all the way to Meru Joe. I need answers. Siwezi rudi hivyo. Manze hawezi nizungusha life. Umetuma. Hawezi hata si about hiyo do manze. Ni ati unanizungushia life yangu Joe. Hata ninge move on, ningejua wewe kwanza unanisumbua hivyo hadi. Imagine. Sasa ningekataje jina na vile nitamu. Hebu sikia jina Hani. Hiyo ni asali Joe, unacheki. Wow. So it was ilikuwa inanisumbua akili sana. So I needed answers. Si akanipeleka na rada, akaniambia vile vitu ziko kwa ground na ni different. Niambia ati nilikuwa na need keep around, I needed your attention. As in that's not the way to kupata attention ya Charlie by the way this time round. So Charlie atakuachanisha hapo na huo mtoi na aende mbali, umsikie majuu. You are pronounced a father but you were never a father. Yeah man, like to begin with. It's fucked up manze. So aina ile nilikubali matokeo. Yeah. So pale YouTube I also see Tiffany Siokao. Girl, we love you. We miss you, girl. Love you. So, and if you have any questions for these two or for us, please ask. Shoot. Before tumalize, yeah, shoot them. Nani Magda, tulikuwa tumefika wapi? The first month. Yeah, sasa vitu zimeanza kuwa reality. Sasa the guy is now going to school. Yeah. So sana watu husema uni uchange watu. And it's partly true because I also changed. Part of my life changed when I got to university. But sasa ameanza shule. My dad says unaka home for 1 year. At least mtoi akuwe ameanza kutembea na kula. Ukimwacha na msee na me breastfeed for a good number of time. Amount of months Lily breastfeed. I think it was 1 year. I can't remember really, but I think alimaliza 1 year breastfeeding. So vitu zinaanza kubadilika. Ameenda shule. I can't text him all the time the way I used to. Cause definitely ako in class, si ndio? Yeah. And mimi najua kwa class, so sitamsumbua ati nimcall uko wapi kuja na kuhitaji. No, I give him his space. So hiyo time definitely someone you love ameanza kubadilika. Yeah, you could feel it. Yeah, I could feel it. So namuuliza by then naanza kusense ni kama tunavutana sana. What's happening? And hakuna tuna happening. Niko sawa, niko busy tuna shule blah blah blah. So naanza kumchisha doza diaper. Like I think that was the second month. The baby was maybe 1 month plus, heading to 2 months. So diaper starts becoming an issue. Asking for money starts becoming an issue. So I tell my mom, by the way, Mom,
hataki kunipea do. Nikimuuliza nipe do, una realize tu kuna kitu. And at that point na realize amenunua timba, amenunua sweatshirt, amenunua sashi, amenunua Last King, zile unajua zile madesigner za hizo NZ tukigrow. And I'm like, okay, you said you don't have money, so how comes you have new things? So naanza kunotice tuka attitude, like so I get, and me not the nagging type ati nakusumbua. So I talk to my friends, I talk to my sister, I talk to my mom. Naanza kumwambia mamangu, by the way naanza kufeel ni kama Mike kuna kitu na happen. So na decide Mike nifanye. So na decide I go with the flow. Akidecide kukuja akuje, akidecide akuji asikuje. So finally I discover, but deep down inside how exactly were you feeling? Unajua kuna venye ulikuwa na react, unasema uta reach out tena, but deep down kuna venye una feel mtoto wako hapo analia, diaper imeisha, you're already in your home with your parents and this man does not want to help you. Yeah. Exactly how deep down inside ulikuwa na feel aje? Nilikuwa na feel miserable, to be honest, because we made the decision pamoja, like we should keep this baby and raise it together. So I don't understand why you will start changing and me asking for, it's not like I'm asking you to buy me the world. I'm just asking you to give me money for diapers. Take care of the baby we both made. Yes. So now nimeamua stamp pressure. Then I realized amacha kukam sasa. Because he used to come, alikuwa anajuana na mom na dad, tungekula sapa pamoja, angekambaka usiku, aende, akuje asubuhi aone mtoi, aende shule. It was flowing perfectly. So when akaanza kuacha kukuja, nilianza kufeel ni kama kuna kitu inaendelea. So I started pushing for an answer, like what's happening, niambie. I thought tutasema honesty before anything else. Kwa sababu if we're not honest with each other, hakuna haja tukue pamoja. So he finally comes out. Nikaanza kujomona na nionyesha attitude. Definitely life yake ili change, akaingia to another lifestyle, another ile influence ya uni, like tuende. Leo tunafanya priority, and that really hurt me, and I decided to accept. So the hardest part was letting go of him, and at that point when he told me that he was seeing other people, I didn't understand how we got the time to see other people, because this guy used to stay with me a lot. So nilikuwa najiuliza, najaribu maka kucalculate kwa kichwa, okay, hii time alienda kucheat, alicheat saa ngapi? I make sense. Yani una get tumeachana 9, ulicheat saa ngapi? Na sisi unaenda kwako, unaenda kwa mzazi wako. So it never made sense that he was seeing other people. So I felt like I was under pressure. I was under a lot of pressure. And at some point you even got bitter. Yes, I was very bitter. Cause okay, sijapona completely, but I decide ndampea, but he still goes and gives to other people. So I'm like, okay, I'm generous, I'm giving you. Why are you giving other people? See, we just stay kwa circle yetu. Nika decide, okay, sasa it's time to think about myself and my baby, because if I'm sleeping with you and you're sleeping with other people and I'm still breastfeeding, that is very risky for the child. So nika decide, sasa it's you mimi na sex life yangu tuko on hold, no more of that. Akaenda, nikasema ni sawa, hii ndio fate yangu, ameenda, vitu happen when it happen. So I decided to let him go, and when I let him go, I realized it's not that easy, because we have a baby together. So I become very bitter. I used to cry every single night, every single morning, like ilikuwa kama breakfast, lunch, supper. And I was thin. Okay, najua mimi ni slim, but I was thinner at that time. So nime realize nimekonda, ayuko around, nikimcall anaonyesha koka attitude. There's a point I call him and
the new girlfriend picked up the phone. Hey. And he was like, wewe, sijui achana, nikamwambia, okay, niachane na yeye. Do you know where we came from? Do you know our story from the word go? And are you the one who's going to buy me for hizo diapers zenye unasema niachane na yeye? Nikamwambia, okay, sawa. Na understand maybe you're the new You're the new. wewe you're the new apple jungle. kwa hiyo, but don't disrespect me. Yeah. And I'm never the abusive type. See, so setting game tukana nimrushie maneno, nimwambie wewe sijui nini, and I'm like, okay, fine, but just tell him this and that. Just tell him, I'm trying to tell him something very important, so he should pick up the phone asikupatie simu. So at that point ilidon on me, sasa niko peke yangu. I had no one to talk to be honest. So I the only person I could talk to really was just God. Like, why was this happening to me? Why be a single mother at this point? Like, I don't regret having the baby, but your time, I really thought, like, Magda, ungefikiria. Like, what is wrong with you? You were young, he was young, you did not know what you... So, but really, that was life. I love that umongevo because there are actually people out there who don't get pregnant by mistake. Yeah. They actually want to. Yeah. They plan to at that young age. And I think ni kwa sababu wameambiwa, they've met people who've told them, I may have been through that, I got my kid, I managed. Yeah. Utamanage, si mbaya sana, Si mbaya. utamanage. So there are people actually getting pregnant young with their boyfriends. Yeah. Acha nisiongee sana. With your boyfriends, they decide to because they think it's okay, we will manage. But really, I love that umepeana hizo, like the hard experiences. Mtu ajue it's not easy. It's not easy. Yeah. Mtu huyu anakuja na, it's a whole other human being, a whole other entity. Yes. Yeah. So I love that you're saying that. So it has dawned on you, you're a single mom. Yeah. You ilibidi sasa we accept, go with it. What are the lessons you learned now after this guy ameenda, you're now alone with the child? So the lessons I learned were, like you see the way people say men are trash. Yeah. I was that chick at that point. Oh. But then, looking back, kidogo tu, Yeah. acha cut short. Kuna kitu ulikuwa umesema pia, like you realize this guy was cheating, so kadecide umpeange ndo asiende nje. Yeah. Maybe kuna mtu get anapewa nini, like you decided, okay, it's this you want. Yes. So because you're with other girls, so it's the sex you want, let me give it to you. So you were actually giving it to him thinking it's a kid. yes, exactly. But he didn't. So at the end of the day, what girls should realize is a baby, sex, or your beauty cannot keep a man. Yeah. It's 100%. beyond all that. Ni yeye tu mwenye I decide, whether I respect this chick, I'm going to be with her through everything yenye atapitia ndakuwa na yeye. But ukisema ati juu mimi ni mrembo atimia hawezi niacha, atakuacha. That's for sure, because definitely there will be always someone prettier than you, Yeah, sure. thicker than you, slimmer than you, because you'll always beat someone better. Yeah. Wow. Now wewe Kevo, someone tried to keep you with a fake pregnancy. Bana. Eh? What can Yeah. keep a man? Ebu tell us. Okay, Ebu tell Yeah, us. yes, Kwa sababu yes, hii story about like work on you, it didn't yeah, keep sure, you. sure. Bebe nini inaweza keep mwanaume? Unajua sana ongelelea wanaume wote hii Kenya. Unajua hiyo swali ile ngumu umeniweka on the spot msee. Hiyo Jozi. Wewe nini inaweza kukukeep? We Mimi. nini inaweza kukukeep? Okay, kitu ya kwanza, a lady must have something going on. See ati if you have something going on that's more attractive than dem tu anatuliaga mtaani. What do you mean something going on? Okay, ndasemaje? Okay, msichana dem anafaa kuwa bado na priorities zake. She has to keep her priorities straight. Anafaa kuwa hadi na job. She should have in something, as if you're engaging, kama na engage in something with someone, that's more attractive kuliko tu unajua wewe unaendaga huko nje una hustle, alafu unaleta kiroma jioni unapata tu msupa hapo mtaa. Kiroma ni nini? Unacheki dawa chakula. Unapata as in, that's not attractive. Siku hizi wanaume wanaangalia vitu mob sana. But it's not about ati beauty ya nje ama ina beauty vile watu husema. Siku hizi ni kama mnaweza kupush na msejo.
And by the way, honesty is everything. Even if as in hata kama uko na msupa mchapie tu kweli, ambianeni tu kila kitu, be best friends in short. Yeah. If you're open, they're going to be open 100%. In swali nataka kuuliza Magda, right now with the experience that you've had raising up your kid who is now probably 6 years. Wow, me kwanza, I salute you. You're one of the strongest ladies I know. How you are able to pick yourself up from that really ministers to my heart. So what would you say to a lady out there who is in the shoes that you once wore? She's pregnant. This lady is probably thinking about aborting the baby. I just want you to be real with this lady, as in umwambie, as in akona mimba na anafikiria itoe, but the guy is saying keep it, or pia ana plan keep. What exactly would you say to this person if you guys were only two inside a room? What I will say is there are many types of women. Some don't want to have kids, others want to have kids, others want to have kids without men. Yeah. You know, Yeah. like people say in age generation yetu vitu zimeadvance. Like mimi naweza taka kuget mtoi na babake aishie. But what I will tell most chicks is being a mom is for a lifetime. Like your title always change. So you have to prioritize your baby, but you also have to have your own personal life. Like don't be a prisoner to jueni mama, always in out na my friends, always in for a vacation. Like do not be that woman who just ati apana leo kuna mtoto wangu siendi. May I go, to be honest, because I don't want to look back when I'm older and say by the way when I wasted my 20s. I don't want to sema ati juu Hadasa alikuwa na grow ati sasa ni lazima ningekuwa naye 24/7. No. And may I explain it to her, by the way baby, today I was telling her, Mom, can I come with you? And I was like, you can't come with me. Are you going for that thing for talking? And I'm like, yeah, I'm going for the thing for talking, but we can't go together because I can't sit with you kwa set. So we'll go with you for another date. We'll go for ice cream. You know, like you should know how to relate to your kid. And if you don't want to have a baby, use protection. And if you don't want protection, abstain. Right. And if you don't want to abstain, celibate. Pull out. Pull out. Wow. Okay. So you know advice yangu. But the best option, what I will tell most women, the only option to be safe is just to abstain, because it saves you from a lot of pain, from a lot of pills to take, from a lot of family planning, and you just secure knowing that by the way, me sina ball, like unajua hiyo worry kainaweza kuwa na ball, nitaambia watu nini na get like that is the worst feeling you can ever have in your whole life if you've not planned for that baby. So I will say that you just be careful, preserve yourself. If you already have a baby, just know that you also have to look out for yourself and be careful, and also remember that you have your own personal life. Like don't surround yourself around your baby peke yake. You also need to love yourself. Yeah, so asante sana Kevo and Magda. So ukipata ball unexpectedly, achana nao wanajituma. Unexpectedly, it's not the end of life. End of life, pick yourself up, go on. Ball haiwezi ekachali yako. Kevo is proof. Even you dem it didn't work. And Magda mentioned protection, abstinence. I think this is a topic we should have. So absolutely. We should talk about this. So asanteni sana kwa kukam. Thank you so much for all those who were watching. We'll do this again next week. Bye. It's been real. Yeah. Wow. After high school, I realized I'm pregnant. I was 18. Yeah, I loved the guy and I thought maybe he was the one for me. So he was actually happy until I gave birth.
I think when I gave birth, he realized sasa reality sasa made on him, like this, you now a dad. So when I asked money for diapers, it became an issue. He had other priorities, like angetaka kubai viatu maybe, ama ataki kwenda party with his friends. I was a very bitter person at that point. I didn't want to talk to anyone. I didn't want to eat. I used to cry a lot. I was just miserable. So kwa sababu I didn't think I was going to raise a child that we both agreed to keep was going to be a burden for me at some point. But I was happy with having a baby, but it was tough because the person I thought would raise a child with me, I decide when. Siwezi sema ilikuwa love at first sight, but tuliclick vile tu tulipatana. So manze udem ikafika point ananisha kona ball. Hiyo time ilikuwa frustrated by the way. I didn't know what to do. I was still a student. Sikuwa na penye napata income ati nitanunua diapers. Si nimeenda Meru manze, nimefika na call dem. Namwambia manze nishafika Meru, ananiambia ati yeye ako job acha atoke. Unaona? Nilimngojea Meru town manze for hours manze. I never saw her. Nilichokadi haga penye nilikuwa nimesimama stage manze. Well hide. So after hapo ni ile design nikamcall usiku nikamwambia manze kwa nini unanisumbua? Azin I confronted her that night. Nikamuuliza rada ni gani nini alafu akakam out. I really wanted your attention. Ati nilikuwa naona kama ukiwa Nairobi ati atupa tunachapiana, ati labda ulikuwa na role na mademu wengine huko. Sasa nikamuuliza mami, sasa kuwa na ball ndio ungenivuta. Si ungenivuta ina better way. Unaona? Si hivyo, unaona? Si hivyo manze, mapenzi yaendagi.